নয়া প্রজন্মকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাথে যুক্ত হওয়ার এক আলোচনা সভা আয়োজন করা হয় সেন্ট অগাস্টিন ডে স্কুল ব্যারাকপুরে। Today I tell you with pride, St. Augustine also joins the Indian Army family. Thank you for being here and giving us that opportunity. We will never shy away. If the country repays us, we promise we will never shy away. Saying that, one more thing he mentioned, fitness. Look at them. And fitness is one thing. You know, no one is born handsome. No one is born beautiful. You make yourself handsome, you make yourself beautiful. And if you're fit enough, you're always handsome and you're always beautiful. ভারতীয় সেনা যে সেনার প্রচেষ্টায় প্রত্যেকটা ভারতীয় সুরক্ষিত। ভারতীয় সেনার প্রতি মুহূর্তে অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রতিটা ভারতীয় তাদের পরিবারকে নিয়ে শান্তিতে এবং নিরাপদে বসবাস করে। কিভাবে এই ভারতীয় সেনার সাথে নিজেকে যুক্ত করা যায় বা বলা ভালো চাকরি পাওয়ার সুযোগ পাওয়া যায়, সেই নিয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজন করেছিল সেন্ট অগাস্টিন ডে স্কুল ব্যারাকপুর। নতুন প্রজন্মকে ভারতীয় সেনার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করতে এই প্রচেষ্টা বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে। এই বিশেষ আলোচনা সভায় এদিন প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যারাকপুর আর্মি রিক্রুটমেন্ট অফিসের ডিরেক্টর পি আনন্দ থাম্পি। প্রতিটা ছাত্রছাত্রীর সাথে তিনি এই আলোচনা সভায় কিভাবে ভারতীয় সেনায় নিযুক্ত হওয়া যায়, ভারতীয় সেনার সাথে যুক্ত হতে গেলে কিভাবে নিজেকে তৈরি করতে হয়, শুধুমাত্র পড়াশোনা নয় শারীরিক দিক থেকেও কিভাবে নিজেকে তৈরি করতে হয়, সে সমস্ত কিছু আলোচনা করা হলো এই আলোচনা সভায়। Also let me know, are you all well aware of what the Indian Army is? You know what are the various sections in the Indian Army? So you generally aware, right? So we will not dwell on that aspect as such. So basically I will be teaching at the level of induction into the Indian Army as officers. Maybe all of you would know that there are three kind of entries into the Indian Army. One is the officers entry, the second is the JCUs and other rank entry. Clear? So we will be interacting basically on to how to get into the Indian Army and how is life of an officer in the Indian Army and what are the emoluments which you get once you join the Indian Army during training and of course afterwards and in fact even after retirement. Basically I'll be going around the entire presentation in this 4 parts. Why Indian Army as a career, avenues in the Indian Army, arms and services in the Indian Army, and gateway to the Indian Army. Okay, now as one of you had said, you want to know how to get into the Indian Army. Can any one of you please tell me why do you want to get into the Indian Army? Why do you want to choose Indian Army as a career? Any one of you? বর্তমানে সাময়িক কিছু পরিস্থিতিতে ভারতীয় সেনার যে ভূমিকা, সেই ভূমিকা নিয়ে প্রত্যেকেই প্রশংসা করছেন। শুধু ছেলেরা নয়, ভারতীয় সেনায় মহিলাদের ভূমিকাও প্রশংসনীয়। তাই বিদ্যালয়ে শুধু ছাত্ররা নয়, ছাত্রীরাও এই আলোচনা সভায় যোগদান করেছিলেন এবং সফলভাবে নিজেদের মনের ভেতরে থাকা বিভিন্ন প্রশ্ন তুলে ধরেন ডিরেক্টরকে। আলোচনা সভা যথেষ্টই সাহায্য করেছে ছাত্রছাত্রীদের, এমনই জানান তারা। অ্যাকচুয়ালি আমাদের স্কুল যে এই সেশনটা করেছে এটা মিন্স খুবই হেল্পফুল হয়েছে। দ্য রিজন ইজ আমি ক্লাস 9 থেকে ইন্ডিয়ান আর্মিতে জয়েন করব বলে বা আই হ্যাভ অ্যান ইন্টারেস্ট অন দ্যাট অ্যান্ড সার্টেনলি স্কুল একটা সেশন করেছে, আই এম ভেরি হেল্পফুল অন দ্যাট অ্যান্ড মোর ওভার talking with that kind of leader and talking with that kind of human who have left sacrificed each and every wealthy things and just supporting our nation and talking with them, it is a very huge thing. And from a defense background I have came, so I can understand what they are facing, what their family are facing, so I have interest on that. এই সেশনে আমরা অনেক কিছুই জানতে পারলাম। আমাদের ইন্ডিয়ান আর্মি আমাদের কিভাবে হেল্প করে, নিজের লাইফে স্যাক্রিফাইস আমাদের কি করে আমাদের ইন্ডিয়ান আর্মি হেল্প করে, ওরা আমাদের সেলফলেস কিভাবে আমাদের হেল্প করে, আর অনেক কিছুই আমরা জানতে পারলাম। এটা সেশন অনেকটাই ভালো লেগেছে। ইন্ডিয়ান আর্মি জয়েন করার ইচ্ছা আছে, পারলে নিশ্চয়ই করবো, কেন করবো না। পাশাপাশি এই দিনের এই আলোচনা সভা নিয়ে বলতে গিয়ে সেন্ট অগাস্টিন ডে স্কুল ব্যারাকপুরের প্রধান শিক্ষিকা শ্বেতা রায় জানিয়েছেন, আমরা তো একটা ক্যান্টনমেন্টে রয়েছি, ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্ট যেটা ওল্ডেস্ট, তো সেখানে বাচ্চাদের আমাদের অ্যাজ এ স্কুল একটা দায়িত্ব থাকে টুয়ার্ডস ইন্ডিয়ান আর্মি বিইং ইন ক্যান্টনমেন্ট। তো এই সেশনটা আমরা করলাম যাতে বাচ্চারা জানতে পারে হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট ওয়েজ টু জয়েন আর্ম ফোর্সেস। আর অনেক রকম বাচ্চারা এতদিন জানতো শুধু এনডিএ দিয়ে আর্ম ফোর্সে জয়েন করা যায়, বাট আজকে থাম্পি স্যার বোঝালেন দেয়ার আর মেনি আদার ওয়েজ
even after graduation they can join. So the session was very interesting. বাচ্চারা প্রচুর প্রশ্ন করেছে and I'm sure they are motivated to join there. So as a responsible citizen and as a responsible school, এটা আমাদের করাটা ভীষণ দরকার ছিল. Very true that he is. I think he has made one thing very clear, and that is one principle of life that you can follow, that self comes last. Whatever you do in a relationship, in a family, in a friendship, please remember, it is always sacrifice. Your expectations should come last. You should practice it. Give others the way, and you give yourself last. You will never come last always. You will get your day, you will get your shine, you will get your success. Please receive that from Thampi. Thank you so much for inviting me. Thank you so much, sir. I am part of the school for many years, and I always taught in the senior classes. Being in cantonment, I always felt that children should join armed forces. Now, in this 20 years of my journey, handful, maybe 2-3 of them have joined in armed forces, whether it is Navy or Air Force but the number is very limited. I always wanted some session like this so that our children are enlightened. They know about different ways how to join the Indian Army. So I thank sir from bottom of my heart for having this session. Now, usually I have seen boys to be very interested because you enjoy the gun and the fight which is there on the field. But don't forget girls, Operation Sindoor. Who led it? Girls. So with today's session, I'm sure more of my students, girls and boys, will be a part of the armed forces, and we will never forget this session. Thank you so much, CEO sir, for the life lessons you have shared with our students just now. That self comes at the end, and fitness is very important. Throughout the day with mobile and Instagram, if I ask them to run the entire campus of the school, gone. When it is sports day, March past 11 and 12. It's only your rank which matters. If you are 11, all lieutenants across the Indian Army can the same salary. If you are a captain, all captains across the Indian Army can the same salary. So there is no differentiation here. Tested in the medical exams you earlier mentioned, right? There are written examinations for NPA. So what are the preparations we need to do before appearing for the examination? What are we assessed in the written paper? Okay, as I told you, going for a technical entry and physics, chemistry, maths, current affairs. These are the things which will be tested. And if you're going for a normal NDA, then it is the normal subjects what you have. So, as I told you, there would be current affairs and all, there would be English and general awareness. So, these are the general subjects what you require to study. There is nothing much, it is the standard of class 12. And if you are giving the UPSC exam, after your graduation, then it is reached at graduation. Okay, so it is not tough. Is a way of life and serve to pursue professional excellence, but also a life to begin the day's proceedings. May I now request our CEO sir, Mr. Amitabh Chaudhary, to kindly come up. বলরাম বসুর সাথে কৃষ্ণা পালিতের রিপোর্ট, নিউজ বঙ্গ টাইম। St. Augustine's Day School, Barakpur. Success for every child. Admission open 2026 to 2027. Contact number 900793 4555.